दादा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, शीला प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भवति नैष्टिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, Verse 58. कर्मण्य आरभते येन कर्माण्य आरभते येन पुमान् इह विहायतम् पुमान् इह विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते जुष्टानि स यत् अश्नुते कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन ani sayat ashnute कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन ani sayat ashnute कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि. Online devotees, anybody wants to chant? हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माण्य भारतेन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन दुष्टानि स यत् अश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माण्य भारतेन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माराधते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते। हरे कृष्ण। कर्मारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन
जुष्टानि च यदश्रुते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माण्यनारभ। Yes, Mataji, you can tell Mataji. अन्येन देहेन दुस्तानि यद् अश्नुते। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। करण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुद्रानेह देहेन जुष्टानि स यदश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कर्माणि कृष्ण प्रभु जी। भूमम् इह विहायातम् अमुद्रायेण देहना दृष्टानि तयत् अस्तुनि। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्माण्यर्भते यान पुमानिह विहायतम् अमुत्राण्ययम् देहेन जुष्टानि स यच्छ्रुते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमृतान्येन देहेन दुष्टानि स यदश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमूत्राणेन देहेन जुष्टानि सपदश्रुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मण्यरमते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राण्यायेन देहेन जुष्टानि स यच्छ्रुते। हरे कृष्ण। Thank you everyone. We'll look at synonyms. Karmani, fruitive activities. Abhate begins to perform. Yena, by which. Puman, a living entity. Iha, in this life. Vihaya, giving up. Tam, that. Amutra, in the next life. Anyena, another. Dehena, by a body. Jushtani, the results. Saha, he. Yat, that. Ashnute, enjoys. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji ki Jai. The results of whatever a living entity does in this life are enjoyed in the next life. Kindly repeat. The results of whatever a living entity does in this life are enjoyed in the next life. Purport, Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. A person generally does not know how one body is linked with another body. How is it possible that one suffers or enjoys the results of activities in this body, in yet another body in the next life? This is a question the king wants Narada Muni to answer. How may one have a human body in this life, not have a human body in the next? Even great philosophers and scientists cannot account for the transferal of karma from one body to another. As we experience, every individual soul has an individual body, and one person's activities or one body's activities are not enjoyed or suffered by another body or another person. The question is, how the activities of one body are suffered or enjoyed in the next. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudpadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunathanvitantam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Vishakhanvitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhuva Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माण्य आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि सद यत् अश्नुते। The results of whatever a living entity does in this life are enjoyed in the next life. Thank you everyone. So this shloka, this looks very very simple. ABCD of Krishna consciousness philosophy, explaining कि इस जन्म के कर्मों के रिजल्ट्स हम अगले जन्म में भोगते हैं. वी आर एंजॉइंग इन द नेक्स्ट लाइफ. And Prabhupada in the purport is saying, this is the question the king wants Narad Muni to answer. ये प्रश्न किंग, कौन किंग? प्राचीन बरही या प्राचीन बरिष्ठ नारद मुनि से पूछ रहे हैं. तो देखिए, see, if you look at the previous conversation, King Prachin Barishat has already admitted and accepted and realized very finer points. What? My dear Brahmana, there are contradictions between your instruction and those of my spiritual teachers. King Prachin Barishat नारद मुनि को कह रहे हैं, जो आपने सिखाया और जो मेरे स्पिरिचुअल टीचर, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने सिखाया, दोनों में अंतर है. क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु सकाम कर्म में लगे हैं. दे आर एंगेज्ड इन फ्रूटिव एक्टिविटीज. आई नाउ अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिवोशनल सर्विस, नॉलेज एंड रिनंसिएशन. किंग प्राचीन परिषद बोल रहे हैं, अब मुझे भगवान की प्रेममयी सेवा, ज्ञान और वैराग्य में अंतर समझ में आ रहा है. सो किंग प्राचीन परिषद हैज अंडरस्टूड वेरी वेरी फाइनर पॉइंट्स ऑफ द फिलॉसफी, which is very difficult. See, we may think that we know, but actually our devotional life is also full of sakam karma. Correct, no? That is why a devotee always have inner feeling, nothing bad should happen to me. I am doing so much of devotional service, because he thinks that I should get the results of my devotional service. So there is lot of sakam bhava in us, in spite of leaving everything, leaving material world, leaving jobs, leaving families, leaving wife, let's say leaving parents. But still, anything bad happens to a devotee, he feels very very discouraged. But King Prachina Parishad is saying, I have understood the distinction between devotional service, renunciation and knowledge. But in spite of understanding so finer points, इतने सूक्ष्म बातों को समझने के बाद भी एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछ लिया है राजा ने. क्या? How is it possible that one suffers or enjoys the results of the activity in this body in yet another body in the next life? ये कैसे संभव है
कि कोई अपने इस जन्म के कर्मों का भोग एक दूसरे शरीर में अगले जन्म में भोगता है। जिसको इतनी गौण बातें समझ में आ गई हैं, वो इतना साधारण प्रश्न क्यों पूछ रहा है? ये तो सबको पता है ना, पर पता होते हुए भी नहीं पता है। देखिए, इफ यू थिंक, and Prabhupada will explain, but before that, if we go back a bit, King Prachina Barishat was narrated the story of which king by Narad Muni? What was the name of that king? कौन से राजा का स्टोरी बताया? Puranjana. King Puranjana, what happened to him? While dying, he was deeply engrossed in the thoughts of his wife, है ना? मरते मरते अपने पत्नी के बारे में सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो खाना भी नहीं खाती है जब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, है ना? शायद नहाती नहीं है जब तक मैं नहीं नहाता हूँ, ऐसा कुछ करके क्या होगा उसका? And next life, what he became? King Puranjana. Huh? Puranjani. Puranjani. Vaidarbhi. He became the daughter of King Vidarbha, known as Vaidarbhi. So see, नारद मुनि ने वही उनको बताया कि देखिए, किंग पुरंजना नेक्स्ट जीवन में महिला बन गए, माता जी बन गए, और फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कैसे हो गया? How is it possible that one suffers or enjoys the activities of one body in yet another body in the next life? वो सेम स्टोरी सुन रहे हैं जहां पे राजा एक राजकुमारी बन गए, वैधर्वी बन गए, और पूछ रहे हैं कि ये संभव कैसे है? सो सी, though it may look like a very very basic question, but this is the foundation of our spiritual building. ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है। अगर इस बात को हम आत्मसार करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। Very basic but very important, and that is why we'll read now 4 shlokas in this class, and we'll see why Narad Muni is spending time to explain, because this is important. Why Prabhupada is writing purport, because this is important. In fact, in today's era, some religion, they don't believe in reincarnation. They say there's nothing called soul. In this life itself, heaven and hell, you have to either suffer or enjoy. But they are not able to answer basic questions like why somebody is born rich, why somebody is born poor, why somebody is born with permanent disability, why somebody is born beautiful, why somebody is black in complexion, why somebody is white in complexion. They are not able to answer all those things. But they say no, nothing called. In fact, Buddhism itself, Buddhism कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आत्मा का। Bhagwan Sri Krishna has explained the philosophy very well in Bhagavad Gita, and now the next 4 shlokas are very simple but very intelligently put by Narad Muni and very well explained by Prabhupada and for us to understand, and you are able to answer with evidence. See, somebody asks you, Prabhupada is saying in the purport, Mayavadis say, what is the proof? आपके पास क्या proof है कि हम पिछले जन्मों का भी भोग रहे हैं और इस जन्म का अगले जन्म में भोगेंगे? Proof क्या है आपके पास? तो ये आप श्लोक दिखा सकते हैं, ये प्रूफ है। देखिए, मायावादी भी श्लोक को गलत नहीं बताते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं ये बुक गलत है, श्रीमद् भागवतम को हम नहीं मानते, भगवद गीता को नहीं, वो उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से करते हैं। Nobody who is serious in the path of spirituality ever denies the authority of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita। वो उसके ये नहीं बोलते हैं कि ये गलत है, वो उसको बोलता है इसका अर्थ ये है, the meaning is different, that is what they say. So in this shloka, the question which is asked is, how is it possible that one suffers or enjoys the result of activities in this body in yet another body in the next life? इस शरीर में किए गए कर्मों का भोग हम अगले जन्म में अगले शरीर में कैसे भोग सकते हैं, कैसे है?
See, our next birth can be a human body, cannot be a human body. That is why it said, how may one have a human body and not have a human body in the next life? ऐसा कैसे कि इस जन्म में तो हमने जो कर्म किए वो मनुष्य की तरह किए, पर अगले जन्म में हम बिना मनुष्य बने उनको भोगेंगे, कैसे संभव है? तो प्रभुपाद बोले, even great philosophers and scientists cannot account for the transfer of karma from one body to another. कर्म कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इवन बिगर पीपल लाइक फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट वो भी नहीं बता सकते हैं। पर हमें ये सिद्धांत पता है कि हमारा अगला शरीर दो चीजों पे निर्भर है। क्या क्या है वो दो चीजें? अगला शरीर अंतकाले च मामेव, जो कर्म करेंगे उस पे। सो दैट इज of this birth. one is antakaale cha mameva, which means what is your consciousness at the time of death, number one, and number two, Karmas are in this birth. कर्मा, कर्मास। देखिए दो चीजें हैं। यस, सी व्हेन वी गो टू बाय सम क्लोथ्स, लेट्स से यू गो एंड वांट टू बाय सम क्लोथ्स फॉर योरसेल्फ, यू शुड हैव टू थिंग्स। व्हाट? क्या दो चीज होनी चाहिए कपड़े खरीदने के लिए? मनी, डिजायर। पैसा और इच्छा दोनों। इफ यू हैव पैसा है बट ना आई डोंट वांट टू बाय, यू कैन नॉट गो एंड बाय। बट इच्छा है, आई वांट टू गो एंड बाय, बट पैसा नहीं है, तो कैसे खरीदेंगे? इच्छा और पैसे दोनों होना चाहिए आपके पास। सिमिलरली आवर नेक्स्ट बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, द कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ एंड द कर्मास दैट यू हैव डन। The karmas that you have done. So the karmas get transferred from one body to another is what we will understand in the next 4 shlokas. As we experience, every individual soul has an individual body and one person's activity is enjoyed by that person only. Matlab, what I am doing as an individual, as a soul in this body, only I can enjoy or suffer, you will not enjoy or suffer. पाव भाजी खा के मैं अपने शरीर को तृप्त कर सकता हूं। मैं पाव भाजी खाऊंगा तो आप तृप्त नहीं होंगे क्या? तो आवर कर्मा इज आवर ओन पर्सनल थिंग। हाँ ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस, लाइक एक देश का राजा अपने प्रजा का कर्म को भी लेता है। अगर देश का राजा अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रहा है, प्रजा में citizens, they are not righteous and there is lot of let's say law and order situation, the raja has to take karmas for the praja, that is there. So what happens? Let's read the next shloka. The expert knowers of the Vedic conclusion say that one enjoys or suffers the result of his past activities, but practically it is seen that the body that performed the work in the last birth is already lost. So how is it possible to enjoy or suffer the reaction of the work in a different body? Purport Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Atheists want evidence for the resultant action of past activities. Therefore they ask, where is the proof that I am suffering and enjoying the resultant actions of past karma? They have no idea how the subtle body carries the results of the present body's actions down to the next gross body. The present body may be finished grossly, but the subtle body is not finished. It carries the soul to the next body. Actually, the gross body is dependent on the subtle body. Therefore, the next gross body must suffer and enjoy according to the subtle body. The soul is carried by the subtle body continuously until liberated from gross material bondage. Thank you, Mataji. So Prabhupada is saying atheist जो भगवान को नहीं मानते हैं वो they want evidence. आप साक्ष्य दिखाइए कि हम अपने पुराने कर्मों के कारण भोग रहे हैं, that we are suffering because of past activities. Prabhupada is saying they don't know. What they don't know? That actually we have 3 layers. What? Soul, subtle body and gross body. So Prabhupada is explaining the concept of Sukshma Sharira here, subtle body. And subtle body consists of किस चीज 3 चीज से बना है subtle body? मन, बुद्धि, अहंकार. Mind, intelligence, ego. Our understanding currently is, ठीक है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है. Prabhupada is saying
gross body is dependent on the subtle body. Actually, it is subtle body which is more important and not the gross body. The gross body depends on the subtle body. हमारे मन, बुद्धि और अहंकार पे हमारा स्थूल शरीर निर्भर कर रहा है. कैसे? Let's say at the time of death, you have the consciousness of eating. Oh, full life I could not eat properly. I spent my entire life in abject poverty, nothing to eat. I want to eat nicely. Next life you become what? Elephant. You want to eat nicely. Now, why you became elephant? Because of your subtle body. Man, buddhi, ahankar, the consciousness was to eat and you became elephant. Now your gross body is dependent on your subtle body. Because you wanted to eat a lot, your subtle body forced you to adopt a gross body of an elephant. Now becoming an elephant, you are bound to eat too much. हाथी बनने के बाद आप 2 रोटी नहीं खा सकते हैं, आपको बहुत सारा खाना पड़ेगा. So actually your gross body is dependent. Gross body is not primary. हमारा जो ऊपर का स्थूल शरीर है वो हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर पर निर्भर कर रहा है. क्योंकि हमने वो इच्छा करी कि मैं बहुत ज्यादा खाऊं, उसके कारण हमें जबरदस्ती एक ऐसा शरीर मिला जिसमें अब हमें खाना पड़ेगा, बिना खाए हम नहीं रह सकते. So the gross body is dependent on the subtle body. Therefore the next gross body may suffer and enjoy according to the subtle body. See, there's one more example we can take. Let's say a boy, he looks at a beautiful girl. Where is the concept of beauty there? It's in the mind, no? It's in the mind. Now when the mind thinks, oh, she's beautiful, that starts to agitate the gross body. But if you think or you train your mind, no, she is not beautiful, your physical body, your gross body will not be agitated. For example, let's say a white skinned person moves to a country of black skinned person where only black stays. They will not find those girls beautiful. So the mind is not agitating your gross body. But eventually when they spend few years, they will start finding that, let's say, black girl beautiful. Why? The mind is now agitating the gross body. Another example, a very thin person, bony person, you may not find him or her beautiful. Or you may find him beautiful. So very lean, see, zero size. But the same person before a lion or a tiger is not beautiful. Or let's say think the other way, a fat person, भैंस, a buffalo, nobody likes, no? कोई भैंस को देख के बोलता है कितना सुंदर भैंस है, पर अगर आप शेर के आगे ले जाएंगे तो शेर बोलेगा बहुत सुंदर भैंस है, इसको मेरे को खाना है. So your subtle body, your सूक्ष्म शरीर जो है, it is agitating your gross body to act. Your senses act as per your subtle body. Your gross body is dependent on your subtle body. So what is more important, gross body or subtle body? Subtle body is more important. And Prabhupada will explain, Krishna consciousness is about training your subtle body. We are not training our gross body, we are training our subtle body. We'll go to the next. Narad Uvacha. The great said Narad continued, the living entity acts in a gross body in this life. This body is forced to act by the subtle body composed of mind, intelligence, ego. After the gross body is lost, the subtle body is still there to enjoy or suffer. Thus there is no change. Yes, Mataji. Perfect. The living entity has two kinds of body, the subtle body and the gross body. Actually, he enjoys through the subtle body, which is composed of mind, intelligence and ego. The gross body is the instrumental outer covering. When the gross body is lost or when it dies, the root of the gross body, the subtle body of mind, intelligence and ego, continues and brings about another gross body. Although the gross body apparently changes, the real root of the gross body is always there.
The subtle body's activities, be they pious or impious, create another situation for the living entity to enjoy or suffer in the next gross body. Thus, the subtle body continues, whereas the gross bodies change one after another. Since modern scientists and philosophers are too materialistic, and since their knowledge is taken away by the illusory energy, they cannot explain how the gross body is changing. The materialistic philosopher Darwin has tried to study the changes of the gross body, but because he had no knowledge of either the subtle body or the soul, he could not clearly explain how the evolutionary process is going on. One may change the gross body, but he works in the subtle body. People cannot understand the activities of the subtle body, and consequently, they are bewildered as to how the actions of one gross body affect another gross body. The activities of the subtle body are also guided by the super soul, as explained in Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya chaham hridhi sannivishto matta smriti gnanamapohanam cha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Because the Supreme Personality of Godhead as Super Soul is always guiding the individual soul always knows how to act according to the reactions of his past karma. In other words, the Super Soul reminds him to act in such a way. Therefore, although there is apparently a change in the gross body, there is a continuation between the lives of an individual soul. There is a continuation between the lives of an individual soul. So the gross body may keep changing, our clothes, our, the way we look may keep on changing, but there is a continuation. And Prabhupada explains the super soul reminds him in the way to act. See, he has to act in a way so that he can enjoy or suffer. For example, somebody wants to enjoy the richness and he dies. He has done a lot of pious activities, and the next life is born into the family of some very rich billionaire or a businessman. Now this person has to act in such a way that he or she can enjoy the richness. So the super soul will remind, you should only wear branded and expensive clothes. You should apply a lot of makeup on your face. You should go every month for holidays to Europe. You should only eat in the best restaurants of town. Why? Because you wanted to enjoy the richness. It continues. Similarly, the other way, let's say you've done a lot of sinful activities in a past life. What will happen? You have to suffer in this life. What you will do, you will end up in such activities that you end up in court, you end up in jail, you end up getting beaten by the police, or there's a mob that will hit you. You will act in such a way, you will end up in such a situation that you have to suffer. Or your body will be deceased, or you go somewhere and you drink contaminated water and you get deceased. Your super soul will be reminding you to act in such a way that you enjoy or suffer based on your past karmas. Though your gross body has changed. We think only from a human perspective, but even let's say a human becomes an animal. Next sloka we will see a dog or a god. We don't know. Again at the same time you have to suffer. Not every dog finds his place in the house of a billionaire. No, some dogs are also on the street. किसी का पैर टूट गया है, किसी को कहीं एक्सीडेंट में लग गया, कुछ. They are also suffering. Why? They are acting in such a way, reminded by the super soul that please suffer. And what is the proof? क्या proof है कि भगवान हमें remind कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. I am giving remembrance, I am giving knowledge, I am giving forgetfulness. Because of me, all the activities are happening. Some student sitting for the exam, he forgets everything. That forgetfulness is because of Krishna. Or suddenly he remembers because of Krishna, है ना? He comes back and says, अरे मेरे को तो याद ही नहीं था, अचानक से कहाँ से याद आ गया, मैंने आंसर लिख दिया. Krishna is saying, I am the cause of remembrance and knowledge and forgetfulness. Interviews, people prepare for interviews, but those, let's say 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes of interview, you remember something, you don't remember something, you get knowledge of something, you don't get knowledge of something. Krishna says, I am responsible because that activity will lead to your situation where you have to suffer or enjoy. Let's say a very important job, a lucrative job, you will get crores. You are able to crack the interview because you are destined to enjoy the money you will get. Because your karmas are like that. Or even though a very, very intelligent person, but you will get nervous and never able to crack interview. है ना? We have seen कितने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट डेस्टिन्ड टू एंजॉय द मनी. देयर पास्ट कर्मास आर लाइक दैट.
And so many evidences Shastras are giving us. So many evidences. Correct? Next sloka will go, Mataji. This is today's last sloka. Yeah. The living entity while dreaming gives up the actual living body. Through the activities of his mind and intelligence, he acts in another body, either as a god or a dog. After giving up this grossly body, the living entity enters either an animal body or a demigod's body on this planet or another planet. He thus enjoys the results of the action of his past life. Purport, please, Mataji. Hare Krishna. Purport. Although the root of distress and happiness in the mind, intelligence and ego, a gross body is still required as an instrument for enjoyment. The gross body may change, but the subtle body continues to act. Unless the living entity gets another gross body, he will have to continue in a subtle body or a ghostly body. One becomes a ghost when the subtle body acts without the help of the instrumental gross body. As stated in this verse, Shayanam imam ustrijya shwasantam. The gross body may lie on a bed and rest, and even though the machinery of the gross body is working, the living entity may leave, go into a dream, and return to the gross body. When he returns to the body, he forgets his dream. Similarly, when the living entity takes on another gross body, he forgets the present gross body. The conclusion is that the subtle body, mind, intelligence, and ego creates an atmosphere with desires and ambitions that the living entity enjoys in the subtle body. Actually, the living entity is in the subtle body, even though the gross body apparently changes and even though he inhabits the gross body on various planets. All the activities performed by the living entity in the subtle body are called illusory because they are not permanent. Liberation means getting out of the clutches of the subtle body. Liberation from the gross body simply involves the transmigration of the soul from one gross body to another. When the mind is educated in Krishna consciousness or higher consciousness in the mode of goodness, one is transferred either to the upper heavenly planets or to the spiritual world, the Vaikuntha planets. One therefore has to change his consciousness by cultivating knowledge received from Vedic instructions from the Supreme Personality of Godhead through the disciplic succession. If we train the subtle body in this way, by always thinking about Krishna, we will transfer to Krishna Loka after leaving the gross body. This is confirmed by the Supreme Personality of Godhead. Dhamma karma cha me divyam evam yo veti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mam eti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Bhagavad Gita 4.9. Thus, the change of a gross body is not very important, but the change of the subtle body is important. The Krishna conscious movement is educating people to enlighten the subtle body. The perfect example in this regard is Amrisha Maharaj, who always engaged his mind on the lotus feet of Lord Shri Krishna. Savai mana Krishna padara vindayo. Similarly, in this life, we should always fix our mind on the lotus feet of Krishna, who is present in his Archa Vigraha, the incarnation of the deity in the temple. We should always also engage in his worship. If we engage our speech in describing the activities of the Lord and our ears in hearing about his pastimes, and if we follow the regulative principles to keep the mind intact for advancing in Krishna consciousness, we shall certainly be elevated to the spiritual platform. Then, at the time of death, the mind, intelligence, and ego will no longer be materially contaminated. The living entity is present, and the mind, intelligence, and ego are also present. When the mind, intelligence, and ego are purified, all the active senses of the living entity become spiritual. Thus, the living entity attains his Sachidananda form. The Supreme Lord is always in his Sachidananda form, but the living entity, although part and parcel of the Lord, becomes materially contaminated when he desires to come to the material world for material enjoyment. The prescription for returning home back to Godhead is given by Lord himself in Bhagavad Gita 9.34. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mam evaishasi yuktaivam atmanam matparayanaha. Always think of me and become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Being completely absorbed in me, surely will come to me. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So very good points, some few points here in this purport. So Prabhupada is saying Krishna consciousness movement is focused on training our subtle body.
द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज एजुकेटिंग पीपल टू एनलाइटन द सटल बॉडी। तो वास्तव में हम अपने सूक्ष्म शरीर पे काम कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के थ्रू। इसीलिए कहा जाता है सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। तो अहंकार अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी ने सीधा अटैक किया है। कौन हो तुम? क्या समझा है अपने आप को? आप कौन हो? कृष्णदास, जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्य। इमीडिएटली आपके अहंकार को चोट पहुंचाई प्रभुपाद जी ने। मैं ये हूं, मैं वो हूं। इमीडिएटली ही all the purpose of Prabhupada you will see he is directly hitting your ego, so you are training your subtle ego. Okay, subtle body, 3 components. Ahankar by saying you are Krishna Das. Man, always we are saying मन को भगवान के लोटस फीट में लगाओ. Always put your mind on the lotus feet of Krishna. And Krishna himself is saying man mana bhav mad bhakto. Always engage your mind, put your mind, focus your mind on me. Okay, very nice. Intelligence also, but what we are doing now when we are discussing Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, we are using our intelligence, training our intelligence, है ना. शास्त्र पढ़ के हम अपनी बुद्धि को तो ट्रेन कर रहे हैं ना. तो आप देखें कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम यही कर रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार को ट्रेन कर रहे हैं. तो आप कहेंगे तो हम कल से प्रभु जी सफाई छोड़ देते हैं, बर्तन मारना छोड़ देते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार से बर्तन थोड़ी मचता है. बर्तन मारने के लिए तो हाथ चाहिए. इसका क्या जवाब है? नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर रहे हैं. तो हम कैसे इस बात को समझें कि मंदिर की सफाई या बर्तन की सफाई या कोई भी चीज या कुकिंग जिसमें हमारा हाथ इन्वॉल्व है या पैर इन्वॉल्व है, उसको हम कैसे समझें कि उसको हम क्यों ट्रेन कर रहे हैं? One by one. See, whatever activities you are carrying out, after all, it is karmas only, no? No. Without telling everything to Krishna, Prabhuji. They are involved in the service of Krishna, Prabhuji. That is very nice. But if you are using your hand in the service of Krishna, then why Prabhupada is saying Krishna consciousness movement is enlightening the subtle body? Hand is not subtle. Hand is not subtle body. Hand is gross body. Doing the activity, thinking of Krishna and doing the simultaneously doing the activities for. Thinking of Krishna and doing the activities. Okay, one point माता जी कह रहे हैं, वास्तव में हम सोचते सोचते उनके लिए काम कर रहे हैं. ठीक है. See, okay, one or two more devotees want to try, then we'll come to a point. Hello, Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Services for Krishna. We always think about Krishna. Okay, when we use our gross body, then that is also a way of training our subtle body because we are thinking of Krishna. Very good answer, very nice. Yes, Vipin Vilas Prabhu. हाँ, Vipin Vilas Prabhu, आप बोल रहे हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी. Hands और legs, they are the physical body है, but the main controlling authority है, मतलब power of discrimination कहाँ use करना है, how much and कैसे, वो that is decided by the brain, मतलब intelligence. Very nice, thank you Prabhu ji. The resolve to put your gross body in the service of Krishna is happening in your subtle body. आप अपनी बुद्धि से निश्चित कर रहे हैं कि मुझे अपने हाथ और पैरों को भगवान की सेवा में लगाना है. अगर आपकी बुद्धि अभी तक वो नहीं है, आपको नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों खटूं, तो आप अपने शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं. तो ट्रेनिंग अगर जब तक आपके मन बुद्धि की नहीं हो रही है, तब तक आप अपने शरीर को, अपने ग्रॉस बॉडी को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं. दैट इज वाई सम पीपल आर एबल टू सर्व, सम पीपल आर नॉट एबल टू सर्व, और some serve more, some serve less. The extent to which you are able to put your gross body in the service of Krishna depends on the level of training of your subtle body. Correct? Employees क्या करते हैं, इतने में इतना ही मिलेगा, 10,000 के पगार में इतना ही करूंगा, 5,000 के पगार में एक टाइम बर्तन मांजूंगा, 10,000 के पगार में 2 टाइम बर्तन मांजूंगा. तो they are training their mind to use their gross body. So Krishna consciousness actually is training of our subtle body so that we are able to use our indriya, our senses in the service of Krishna on a gross level. And that cannot happen unless your subtle body is trained. इसीलिए सब लोग नहीं कर पाते हैं ना. Sometimes when people come for the first time to the temple, you tell them, अरे
he is a doctor, he is an engineer, he is a chartered accountant, he is a lawyer, he is a, अरे ये लोग को पैसे देते हैं आप नहीं, ये कैसे कर रहे हैं लोग सुबह से शाम? They are not able to realize because the devotees slowly are training their subtle body so that they can use their gross body to serve Krishna. Now a bigger question comes. Maybe we'll cover a few more points before we end the class with that question. What is that? Subtle body or a ghostly body. So actually want to enjoy, that desire is in the subtle body, but for that a gross body is needed. And if you don't have a gross body, Prabhupada is saying ghost, भूत है, क्योंकि बिना शरीर के आप एंजॉय नहीं कर सकते, तो बिना शरीर के भगवान की सेवा में नहीं कर सकते हैं. तो वेन अभी क्या लग रहा है, और प्रभुपाद जी एक ड्रीम का उदाहरण देते हैं. देखिए कितना वेरी नाइस एग्जांपल, दैट व्हाट हैपेंस, हम सो जाते हैं और ड्रीम देखते हैं, फिर उठते हैं तो ड्रीम खत्म हो जाता है. तो व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, द ग्रॉस बॉडी में लाई ऑन द बेड and even through the machinery the living entity may leave. Living entity may leave means what? Soul, I think. Go into a dream, return to the gross body, and when he returns he forgets the dream. Similarly living entity takes on another gross body. Conclusion is what? Subtle body creates an atmosphere and ambition for us to enjoy. Unless we are able to control our subtle body, our mind, ego and intelligence will not be able to move ahead. So looks like after today's discussion that subtle body is very, very important. It is important but not the most important, in the sense to enter Krishna's abode you even have to leave your subtle body behind. Correct? भगवान के धाम में जाने के लिए आपको मन बुद्धि अहंकार भी छोड़ के जाना पड़ता है. मन बुद्धि अहंकार will help you in progressing in your spiritual life, but after that even that has to be left behind, and the uncontaminated soul can only enter Goloka, Vrindavan or Vaikuntha. But you cannot reach soul directly. Gross body, subtle body, soul. So once a devotee asked one question to Prabhupada, and I'll also put that question in the forum, and we'll end the discussion with that. Prabhupada, it is very easy, or not easy, it is really understandable that I am not this body but I am the soul. Prabhupada को उनका एक प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद ये समझना आसान है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, पर ये कैसे समझें कि हम मन नहीं हम आत्मा हैं. With that question we'll end the class. Very easy to understand that we are not body but we are soul, but how to understand we are not mind but we are soul. Okay, Hare Krishna. Thank you everyone. So maybe you think about that question. Prabhupada did not answer that question. Prabhupada said when time will come you will realize. So maybe when time will come we will realize that we are not mind, we are soul. See, very easy to understand we are not body, no? With some exercise we can do. I think we did one exercise, no? Point your head, point your nose. But how to come to the realization that we are not mind but we are soul. Okay? Thank you everyone. Any questions or anything anybody wants to add, please feel free. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Vipin will ask Prabhu. प्रभु जी, थर्ड चैप्टर में एनालॉजी ऑलरेडी लेवल 1 में भी हम लेते हैं ना, दिस चैरियट ड्राइवर एंड एवरीथिंग लाइक, तो उसमें सब कुछ इट इज वेरी क्लियर प्रभु जी कि सोल है, फिर माइंड, इंटेलिजेंस एंड जो चैरियट है, चैरियट बेसिकली अपना बॉडी है एंड जो भी इंद्रिया है. Yes, very nice. Yeah, so Prabhu is saying, you know, in lot of places in the Shastras, this entire thing has been compared to a chariot of 5 horses. 5 horses being our 5 senses, और जो लगाम है उनका, that is our man. The chariot rider is the buddhi, and the person sitting on the chariot is our soul. Thank you, Prabhu. Prabhuji, basically these mind, intelligent and ego are carriers, correct? They are carriers of all our karmas, absolutely. Yeah. And they create, and Prabhupada said, they create desires, they create ambition for our gross body to enjoy. Correct. Yes.
Yes, Dr. Aditya Garg, Prabhuji. Hare Krishna. Dr. Garg. Prabhu, your voice is not clear. Maybe you have to speak a bit loudly. As you say that, is it clear now? It's faint. You can try. Yeah. So as you say that reincarnation depends upon two conditions. One is our karma, and second is our state of mind at the time of death. So my question is, which one is more important? No. There's you cannot choose between the two. Both are important, and actually both are dependent on each other also. Because let's say we take the example of Ajamila. Ajamila, full life his karmas were so bad, but at the time of death, his consciousness was Narayana. So now the question may arise. Okay, my voice is clear. Can you hear me? So अजामिला, सी प्रभु जी का प्रश्न है कि हम लोग कह रहे हैं कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कर्म और हमारे कॉन्शियसनेस, तो कौन सा ज्यादा जरूरी है? तो अजामिल के उदाहरण से बता रहे हैं कि पूरे जीवन उन्होंने पाप किया, कर्म, गंदे कर्म, पर मरते समय अपने बेटे को बुलाया नारायण। तो प्रश्न होता है क्या इंपॉर्टेंट है, कर्म या वो? आउटकम देखिए, भगवान ने क्या कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशया। जो अंत समय मेरे को याद करेगा वो मेरे धाम को आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अजामिल ने भगवान को अंत समय में याद किया, पर क्या वो भगवान के धाम गया? नहीं गया ना। क्या हुआ उसका? अगला जन्म मिला, एक और चांस मिला। करेक्ट? ही गॉट वन मोर चांस, ही डिड नॉट गो टू द अबोर्ड ऑफ कृष्णा। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, both are important. And if your karmas are bad, you will not be able to have the consciousness of Krishna at the time of death. आप पूरे जन्म मतलब पूरे लाइफ आप दारू पी रहे हैं, पराई स्त्री का संग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना, मीट खा रहे हैं, आप सोचते हैं कि आपको मरते समय भगवान का कॉन्शियसनेस आएगा? कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो योर कर्मा एंड योर कॉन्शियसनेस आर इंटरलिंक्ड, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, प्रसिद्ध भूषण प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. I have a question regarding the class today. You said if we eat more, in next janma we become an elephant. What if we don't eat more? प्रभु जी, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। Hare Krishna. As it is said in Bhagavatam, that if we eat more, we will become elephant, as he explained. If we eat less, what will become in next year? प्रभु जी कह रहे हैं अगर मरते समय हमारी इच्छा है कि ज्यादा खाएं तो हाथी बन जाएंगे, अगर इच्छा कम खाएं तो क्या बनेंगे? कम खाने वाला क्या बनेगा? चीटी तो खाली खाने के पीछे भागती रहती है बेचारी। खाने वाला प्रभु बेगर भी बन सकता है ना, बिकॉज़ बेगर नॉर्मली डोंट गेट फूड आल्सो एट टाइम्स। हाँ करेक्ट। नहीं वो हाँ सही बात है। हमारे देखिए वो जो जैसे उनकी प्रेरणा रहेगी कम खाने वाली, उसके हिसाब से उनको शरीर मिल जाएगा कम खाने वाला। चींटी का शरीर छोटा है, चींटी से भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, वो भी नहीं खाते हैं। कई लोग जैसे हाइबरनेशन में रहते हैं, भालू की बात कर रहे हैं ना, वो 6-6 महीने तक नहीं खाते हैं। तो ऐसा कोई शरीर मिलेगा? मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है प्रभु जी एग्जैक्ट, तो पर जनरल कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है जी। Have a question. Yes, Prabhu. How to understand if one is only using his mind to serve the Lord, wherein they are not able to serve with their body, gross body. So how to understand that, Prabhuji? Those who are in coma, if by Lord's mercy, if they get the remembrance of the Lord. See, in coma, your physical body is not responding, but your consciousness is there. Because when people come out of coma, they tell, no? That I remember you had come, though they are not able to move their physical body, but their consciousness is there. So they may have Krishna consciousness. And in fact, a lot of time devotees have said that somebody in coma about to die, they play Maha Mantra because the consciousness is there. We may not understand,
But for him, the what state of consciousness is, we don't know. But we can try to give him Krishna consciousness by reading Bhagavad Gita, by reading Bhagavatam, by playing Mahamantra, by playing some good lectures. So that is there. But coma is only a state of inactivity of the physical body, not the state of inactivity of the subtle body. Okay. So Prabhuji, does it mean that the consciousness is more important than everything? So Absolutely, with what absolutely. consciousness, with That that is only what we can attain perfection. Okay? today's class is all about that. Subtle body. It's all about consciousness. That is why Prabhupada says International Society for Krishna Consciousness, Chetana. Everything depends on our Chetana. Because see, if you see, spiritual life is all very सूक्ष्म, no? सूक्ष्म ही है ना, सब कुछ सटल है, सूक्ष्म है. मतलब क्या, आप भगवान की आरती कर रहे हैं, क्या आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाते हैं? क्या नहीं आता है, पर आपके पुण्य आते हैं. सूक्ष्म है ना, कुछ दिखता नहीं है. आप फिजिकल रूप से कर रहे हैं चीजों को, आप सर्व कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, पर रिटर्न जो है वो सूक्ष्म ही है. सो आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल सटल. या Prabhuji, but in the state of coma also, even your subconscious mind keeps on working, no? Because Prabhupada dictated everything, even to his disciple, through his subconscious mind only. Even though he was almost there in the state of coma, so even the doctors were surprised that how he was giving the dictation to his disciples. See, a lot of doctors are there today in class. They know more medically, but what I know as a layman, that consciousness is there. Correct? Any doctor can confirm that coma state, your consciousness is still working. Correct? Subconscious mind is working, I say. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhu. Just now there is one doubt. When Ajamela actually at the end of his life, he uttered the name of Narayana physically, but actually in his consciousness he was remembering his son. So how Yeah. Okay. So see, that is the power of the name of the Lord. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktir. The Lord has given all the power, Sarva Shakti to his name. And that is what we are doing. If you see our chanting, we are just chanting. Our consciousness, really we are thinking, आज ये करना है, अभी ये करना है, आज ये करना है, कल ये था. Our consciousness is not there, but at least we are chanting. So it shows that even assuming that Ajamil's Chetana was really not on the Lord and he was just calling his son, but see, he could see Vishnu Dutas, he could see. But even uttering the name of the Lord at the time of death is so powerful that you get another chance. So that should be more inspiring for us, that even our consciousness is not pure at the time of death, we are not able to think of Krishna, but just uttering his name can do wonders for us. At least you are assured of getting a human birth. Yeah. wonderful. Thank you, Prabhuji. Okay, we don't have much time, so many hands. Maybe we will take couple. Rajesh Singh Prabhu, you want to say anything? Rajesh Singh Prabhu जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि अगर परमात्मा रूप में भगवान जो है अपने हृदय में स्थित हैं और वही गाइड करते हैं कि हमें कर्म क्या करना है, तो फिर इंसान के बस में क्या है कर्म? प्रभु जी का कोई प्रश्न है कि आप कुछ, प्रभु जी क्लियर नहीं आ रही आवाज? प्रभु जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में स्थित है आत्मा के साथ में, और वही गाइड करते आत्मा को कि कैसे कर्म करना है, तो फिर आत्मा के बस में क्या है? आत्मा का बस में क्या है? हाँ, वेरी गुड. तो देखिए, हम पढ़ते हैं ना कि हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली हुई है. तो पूरी तरीके से फिल्म की स्टोरी लिखी नहीं हुई है, 100% नहीं लिखी हुई है. हाँ, ये लिखा हुआ है कि कर्मों के भोग भोगने पड़ेंगे, पर उसमें भी मान लीजिए आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, अब आप इस दुख में कैसे रिएक्ट करेंगे? आपने, जिसने आपको दुख दिया, आप उसके प्रति अब मन में बुरी तरीके से द्वेष रख के बदला लेंगे, या आप स्वीकार करेंगे यार मेरे कर्म के फल मुझे मिल रहे हैं, चलो भगवान का नाम जपते हैं और कुछ आगे चीजें हो जाएंगी. ये स्वतंत्रता आपको दी गई है. इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं दैवी आसुरी गुण, जिस गुण को आप हवा दोगे वो गुण बढ़ेगा. सो स्टोरी लिखी हुई है पर पूरी तरीके से नहीं लिखी हुई है. आपके हाथ में एक स्वतंत्रता है कि आप कैसा रिएक्ट करना चाहते हैं. नहीं तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इन क्लासों का मतलब क्या है? अगर सब कुछ फिक्स्ड है तो हम कैसे बदल सकते हैं अपने आप को? नहीं बदल सकते हैं, तो खाओ पियो सो जाओ. ऐसा थोड़ी है, हम बदल सकते हैं चीजों को अपने हरकतों से. इसीलिए
आप ये सब क्लासेस अटेंड करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक और पूछ सकते हैं, दयनविता हरिणी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, विनोद प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, तो आपने कहा कि वो गोलोक धाम तक नहीं जाएगा, तो वो कहाँ तक मतलब जाएगा? और मैंने ऐसा सुना है कि वो विरजा नदी जो वहाँ पे है, वहाँ पे जब आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर जो है, मतलब आत्मा जो है बेसिकली वहाँ पे स्नान करती है और फिर वहीं पे मन, बुद्धि, अहंकार वहीं पे छूट जाते हैं और फिर गोलोक धाम में जाती है। तो मेरा यही कहाँ छूटते हैं माता जी? बिरजा नदी में छूटते हैं या इंदौर में, बॉम्बे में, या कहाँ छोड़ के जाएंगे वो पता नहीं, पर आप घुसेंगे नहीं उनके साथ, ये पता है एग्जैक्टली कहाँ पे छूट जाते हैं। देखिए ऐसा थोड़ी कि कोई फिजिकल चीज, पत्थर है आप गिरा देंगे नीचे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वो आपकी चीजें कम होती जाती हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो यहाँ पे रहते हुए भी उन चीजों से मुक्त हैं, है ना प्रभु जी? हाँ जी। लेकिन अभी देखो, हम लोग अभी मन से ही भगवान का नाम, मतलब मन में हमारा चलता ही रहता है ना, पूरा दिन भगवान का हम लोग याद करते रहते हैं। जी। मृत्यु हो जाएगी तो फिर आत्मा जो है वो कैसे याद कर पाएगी? मतलब अगर उसको भी छोड़ दिया, मन को और बुद्धि को भी। नहीं, मृत्यु के समय देखिए क्या होता है, मृत्यु के समय हम भगवान को याद करें, मृत्यु के समय तो आपका सूक्ष्म शरीर आपके साथ है और आपके जो आत्मा है उसको सूक्ष्म शरीर ही लेके जाता है। तो अगर आप मान लीजिए उस शुद्ध अवस्था में अपने देह को त्यागते हैं कि अब आप सीधे गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, तो आपके सूक्ष्म शरीर आपकी आत्मा को लेके जाएगा और जहां पे सूक्ष्म शरीर को पीछे रह जाना है वो रह जाएगा और आत्मा गोलोक में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा। सुरेश्वर श्री कृष्णदास प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Prabhu, Prabhu, a bit closer because somehow we have an audio issue today, not able to hear properly. Prabhu जी सुनिए क्या बोल रहे हैं? Yes, Prabhu. Sureshwar Prabhu, please try to speak. Hare Krishna Prabhuji, am I audible? Yes. Yes, Prabhu. The whole of the soul, all this process, Prabhuji, when this three subtle body is being trained, whether soul is just a spectator or whether it is any role is there to train it? Very nice. So Prabhu's question is, आत्मा का क्या फिर इसमें कर्तव्य, रोल क्या है? जब हम अपने सूक्ष्म शरीर को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आत्मा क्या कर रही है? तो जैसा विपिन विलास प्रभु ने कहा, आत्मा रथ पे बैठी है और जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस हिसाब से आत्मा को फर्क पड़ रहा है। वास्तव में इम्पैक्ट आत्मा पे ही हो रहा है। जो रथ में बैठा है, रथ गलत दिशा में जाएगी तो आप देखिए किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? जो पीछे पैसेंजर है उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो द एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग, द टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट यू गिव टू योर सटल बॉडी, एक्चुअली द इम्पैक्ट इज ऑन आत्मा. It is not able to go back to Godhead. That is the real impact. It is not able to achieve the Sachidananda Rupa. Correct? So the real impact is on Atma. दो आत्मा, भगवान कहते हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आत्मा को, बट क्या है, आत्मा का जो असली स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऑफ सूक्ष्म शरीर इज नॉट नाइस. So it is the person getting impacted. It is the person getting impacted. Entity getting impacted. Yes, Prabhu? Okay. So I don't know. Dharmi Patel Mataji, small question. We can take all the devotees here. They are telling me, प्रभु जी प्रसादम का टाइम हो गया, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि ड्रीम वाला समझ में नहीं है कि हम भूल कैसे जाते हैं? ड्रीम वाला नहीं, ड्रीम वाले में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं सपने में कि जैसे हम सोते हैं, हम फिर क्या है, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लिविंग एंटिटी हमारे शरीर को छोड़ती है, ड्रीम हम देखते हैं, फिर वापस आ जाती है, और जब उठते हैं तो हमें ड्रीम याद नहीं रहता है. हाँ, तो उसी तरीके से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो क्या करता है, उसका काम है ऐसा वातावरण बनाना, ऐसे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करना कि जिससे हम अपने स्थूल शरीर से भोग कर सकें. दबा दीजिए बटन. स्थूल शरीर से भोग कर सकें. तो वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर इस तरीके से काम करता है, पर हम समझ नहीं पाते कि सूक्ष्म शरीर ऐसे काम कर रहा है. ठीक है. हाँ, विमला माता जी, हरे कृष्णा. विमला माता जी. हाँ माता. हमें हमारे कर्मों के हिसाब से बॉडी मिलता है, राइट?
तो जो बॉडी डिजायर्स होते हैं या फिर आत्मा के डिजायर्स फुलफिल हुए जाते हैं? क्या कर्मों के हिसाब से क्या रहता है? कर्मों के हिसाब से बॉडी मिलता है, बॉडी मिलती है, हाँ हाँ। डिजायर्स फुलफिल होते हैं वो बॉडी के फुलफिल होते हैं या फिर आत्मा के फुलफिल होते हैं? क्या बोल रहे हैं? तो वो किसी, if somebody has understood the question, can you please repeat? कृष्णा प्रभु जी। हाँ विपिन प्रभु। माता जी बोल रही है कि जो बॉडी जो मिल रही है, जो जो डिजायर्स होती है वो शरीर की पूरी हो रही है, आत्मा की पूरी हो रही है? आत्मा का क्या डिजायर है आप बताइए, आत्मा की क्या इच्छा है? वैसे तो आत्मा तो बोलते हैं ना कि उसका सेवा करने का भाव है, राइट? हाँ, तो आत्मा की इच्छा पूरी कहाँ हो पा रही है? है ना, यहीं पे तो द्वंद है। देखिए, आत्मा की एक इच्छा है और हमारे शरीर की एक इच्छा है, स्थूल शरीर की, और बीच में जो है मन बुद्धि अहंकार, उसको आप कैसे ट्रेन करेंगे उसके हिसाब से आप या तो आत्मा की इच्छा पूरी कर पाएंगे या तो अपने शरीर की इच्छा पूरी कर पाएंगे। अगर मन बुद्धि अहंकार को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आत्मा में प्रसन्नता बढ़ेगी, आत्मा की इच्छा पूरी हो रही है। मन बुद्धि अहंकार को अपने शरीर के लिए, अगर बॉडीली प्लेजर के लिए, तो फिर बॉडी की इच्छा पूरी हो रही है ना। तो मन बुद्धि अहंकार की ट्रेनिंग से डिपेंड करेगा कि आप आत्मा की इच्छा पूरी कर रहे हैं या पर आप शरीर की। शरीर की तो सारी इच्छा आपको पता ही है, इंद्र भोग, और आत्मा की एक ही इच्छा है, क्या? परमात्मा की सेवा। जीवेर स्वरूप है, जीव का मतलब आत्मा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वही उसका स्वरूप है और उसी में उसको खुशी है, उसकी और कोई इच्छा नहीं है। ठीक है ना। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे